106.3 FM so na Edward wa krumpon sadia China watu fufuro kra tia rubber brand new enke su enke ja ene ye ne kotwa wi se ehwene santamu ya hunu bidia na ya sido aseda ene ade ma ne din na no pa yen sama yen saso so ne abo ne bede ya ne anuanom asempa na 4.7 na 104.5 ejo ba no nkonkro kase abo no pa no si abremu de asomfo ne ye me obidum bie kwaku adu kumemene Achebu tentim nana ekwe champama safwadu. Ensama ye de nam ne de edi makotene bi ene so soafo na hwede obo ho nsam so wo mai mu de nsama todwa wase supe ena akoko wade num so ba cha wadwan na che so siesie no anche bia aban na msi fo mampanyini wo beto din sanso eno de atodwa se covid-19 akiri ya sesei se wo course won konom aban chense sikasem nhihye no gusu a wode nema etutu yi ankra wo bia resabia wo mai mu so de so bo ba aban se nei aban de kwabranto ebu okon enipa nkron ya wapa wo mo so mo nhihyemu emfa covid-19 enura ye koton no ene obefra se atrase adom alake no no bi na tridi na no paisa adokro wa enwane emfiri wo nkyan adom na chato ne ke mojadro wonuma moja na boma se bi emakoma ne boyie esase moja be die frusane natural man mixture ene ne capsules ene ye memedro memma wonum bie abrabia ne gadidim gadem 3 points wogusu a wo genti wunyamfa hunyimu di a wo ya to pagu da drom fa hunjim medical capsules wo ba ma ne siesie wona ne Ubu South ya ubidwane South na nkabi egu bia be fro dependable eba fo na dia ba ko banke abedma bedum Ghana no wo sebesi anwojo fom wode som Ghana de hye wodwade ni ekwa na kwajo de agwale so de good energy efango pa wodi gu hye ma wuru fi bia free engine mti abrobia no engine eye mono eye obabunu wo boso se tanwe na jesa wo na wo sene DBS wode Caroline Plus aso yasene chance ya de bow down so ayi so betwa wia bebo ne gusu agina ne nanso eni ti ma 20 years warranty yesa so wodi hudi ne bo no wasa hwan so ti bo ba ko de ma fakum no mamienu sa nyuma ko ne kuta yasene ma no pai obidum die kwaku edu kumemene achebu tentim nana ekwe champama safwadu yeso mo hye wo Facebook ni YouTube ya tena babagrode shada urumenti ye ginam sa giramwa wadwencha no de to obenya daje ye bekenkan de amawo ye hyase no osofo na hwede obon samso wo mamu kwadwo ponkroma ne ne wade nsma babeto monten wasensam apanyini kan sa wo ba che wadwa na osiesie no no kora na supe na akoko wade num su abo achechede waseme de brebrebe ko etiga na ade hye num so ntwen wo pe enche bia de ahwanimu de tetefo ni gina ye no osusu ye no ebebem abana musifo kwakosi na nan ewo mantam ahodo ene mesiri bedwakwa ahudom na ba betudin am wo bia hunu bisa de beyam puntudwuma betumi akoso agya amamra ni nchema constitution ne kire se ya to abayi mampanyini wi a essence wo no wankasa ntimi ko babia ntie wo so nya na nan musifo na etimi bua man puntudwuma ti kwaso na eno no amanfo ahwanimu ene kwadwo ponkroma kirem a wo se akatro ne bo akakete na idine babonten. The question of MMDCs, I think we have to have some clarity on the appointment of MMDCs. The appointment of MMDCs is the appointment of the president. It's a president's appointment. He is not going to, as it were, hold a colloquium with any group of persons to tell him who to appoint. And I think we have to be very clear in making that point that it is the president's appointment. It was not a matter of discussion in the sense that where is the list, let us go through it and let's see who is being appointed where. No, that is not what happened. But the need to quickly get MMDCs out there after the internal consultative processes was mentioned by the president, and he outlined that I think in the next couple of weeks or so he would have been done with all of his consultations, and then he will make those appointments which are his appointments. And we have to be very clear on that one. Else you have all sorts of theories around that, you know, you can do this to get this person appointed or not get this person appointed. It's a president's appointment. The person is the president's representative in the district. And so please let's be guided by that. Also for na hwede obon samso wo mamu kwadwo ponkroma no na ate so de sematudwa na panyimpa National Development Planning Commission wadano ye Dr. Kwadwo Mensa Abrampa wo panyini de sematudwa wo kire mu ese mesini badwaku ahodo no won fa wo hyebrenhye wonsam won fa kwanuasa so wo mi adwuma mabunu nya binye esa so wakaso ogyan ni nyina de abo aban so na ne aban ko mu bebu ama be wiase no de mabunu ne da so wo sanka esa se wiase ba kofo nkire danfo na yen yesusu de ye hwe ne se eden the toes na nka betumi de asoso de betumi de asoso a ye hwe ni susu bia ne fi yan ka se district development plans no wo hwe district development plans na I to say aban ni na hwe adwuma ye de ye hwe ba bi esonko
nti brofo say concerted action to create jobs nkanka your district no ade esi etumi peja nti me call apro na me catch mo say embre na boho ba kusia chief compound ba kusia public toilet ba kusia etwem ene bibia wo de besi obia no ese wonya saint boho na wo di si wa ese wo dwen ho den en faso na de ba ena omo de ye den ni nyina na ese adwen ho nti ene ne ade ba ko ayetum de to so mienu so ehu eye pa ne se ye hu se first no wo ye plans na enya bedu budget complementation no na ene number bi na yesusu dia ye hu ni se emre to bre no first na 20% wo hwe yesusu dia di susu national development planning commission na 20% ye buy bedu 40%. Last year afia twem no mususu na say 70%. Brofo say unprecedented bin see that say this is assembly so mo hye omo ye emu ohanchiche modioson no omo tumi di ye adwuma na che say ade a say aban no ye hye na district no ye ma chefa kase ko omo wa no kure ne betumi aboaye ma yakoye nim ene ya ade ba ko a ehu Opanyina yekotie nini wono eneda National Development Planning Commissioner no Dr. Kwadwo Mensa Abrampa ina oteso wode nsem atudwa no Cabinet Edinansa Ako Ensiamudia Ako Dwenjene Sadio Omani Sikasam no Omani Punto won samtiem ewo Peduase Lodge na enkijawudie no na sensiamudia ne ba wiye no ena soafo a wo hwe Omanman de bonsam so Kwadwo Opon Kromade to sanchofo anim se ya no gusu aye kasai abai gusu enam finance minister so edin hye bebre egu akwam se be ya wo man sikasam a eje basam ewo COVID-19 mu no ye betimi de ne manyina tutu ye wase ansana COVID-19 baba nan koma sikasem no enyini akwakogina eye ohemu nchemu miensa ekire po baako ansana eye COVID-19 wono so di natabai ebebomum na wase sesei no aban no edi hye bebre ena egu akwam wo hwe kon obafa so obama sikasem egina abrakro no ansoso no etuatefo a wo mso di wo mani akire o mayim epeso wo mu ebayi wo mamu sakasaka no eno so abaye hwe ho nsem na waka Kwadwo Opon Kroma kire se enche bia so for his kasam so July busumi wo mun de atoso aduonu nwoche ena wode ayem budget review abekom na sebedwam na so woko na so woko cherechere mu a omamu ni nyina abehunu ba bia sese o man ni sikasem ejina aban nya brebe na nsa abunkompo akohwe adwuma busumi beye nsie ya ifiase aban atumi aye ne de aka kire wo se ye ni titiru no mu no enema mienu bi abededia beye na watwe mienu miensa da ni mi be wo se oman no efiase etu eho anamon akwachire sin dia na yefiase aye no ba ko ye oman no sikasem ene ni mpuntuo yenyine ni mpuntuo ana ekoso 2017 2018 2019 ansana ya record ye COVID no eba ya ema mpuntuo no ekofom na 2021 yi na yehwe nim se ebefi ase ne ya ma ebema mpuntuo no emu asan Kenya se na wuti nkomo a ewo kroma utumi hu se yare ne bae no ne se ne ya toto ne ma bebre mu adwuma nkofo nkwa adwuma na se ne wo kwa ochena nkọ ne ade no ama yesikasem ne ahoden akofom ama ahokyere akosoro kakra nti hu nya se ntemtem no yebebiebie na yetumi afi yadwuma ase na oman no sikasem ne mpuntuo akọ nanim na mfie beso ni ensa di kan na afie we mu no emse mpuntuo na fie ase so wo hwe statistical service nkire ya no de man na yakọ enim be o hanchiche mu miensa na ekiri po baako beso ni ensa etoso biomi besi joni and also mo de hu krata aba kire cabinet a enche bia finance minister emse be 28th se me data na correct be 28th obeba parliament na waba be the friend media review no na waba be mai nyina ye hu ba bia isikasem ejina ene ma akachi e wo se ye na etumi ema o man isikasem na ni puntu pejan tentem na waba be hwe na odini na waba betudwa Kwadwo Opon Kroma san to aso wakire mu se wose ebraso esa Ghana fo nyina etimi si nkonwa ne adwendwene kwan a ye nyina betumi afa so agigi sika e de abo o man mpuntuo enum no wose wono ankasa kra no ade bi a kire na adwen ye se wo man sika sama wudu wose de ne mpamponso agina ene kwan afa so nye sika e de bo o man ho bra no ne fa kase no agina enkramanta masai wo mo ene etimi agigi wo mo nchemu aduoche efri no oba ne chesa manta
nsɛm ahodoɔ na aka no abrabɔ bɛɛ paa ne yɛbɔ hɔ na no ɛna ɔse wei ehia nkɔnwasie deɛ yɛbɛtumi ayɛ a wɔman ne yɛbɛtumi de abie ne sikasɛm mu. Seeming disconnect between plans, the existence of plans and reality on the ground. As is mentioned, the plans are very well done. But one of the things in the equation that I think we all shy away from as a country is a question of how to fund the execution of those plans. There are lots of brilliant ideas that are around. But one of the things that we often shy away from is discussing how do we fund these plans. If you look at the infrastructure plan, for example, brilliant plan, well costed, how do you fund it? And what is our collective responsibility in contributing to the funding so that that good that we look for is availed to all of us? If you noticed, in the last week, and the data was presented to Cabinet, I think somewhere this week, maybe by Wednesday, we'll bring the GRA boss here to share with you the data. The Finance Minister mentioned it at the launch of Ghana.gov, that if you look at direct taxes, Greater Accra region alone contributes about 80% of it. Some of the other very big economic regions, for example, are doing about 8% to it. I mean, it brings up the question really whether the capacity and potential is there, but it's not coming into the national kitty, or the economic activity in these places is overrated. Because it cannot add up that all this economic activity goes on in these places. Yet if you look at the contribution to revenue, it doesn't match up. And so we'll share with you the data, I think, on Wednesday. But it raises the question, and I hope that it's a question that you would bring people around the table to help all of us answer, get citizens to help us answer. How do we fund the development that we are looking for? And I think it will be an interesting thing to look at. Kwadwo pon kroma ne sofo a wo hye amanapon sam so ena anope wo hye bebregu ho no. Adom FM. Asempa FM. Inshirai FM. Eja oba no nkonkro kase bo anopa no se abremu de ne egusu a ya be ede ma wo no yenkoye no mem. Yakoye nim de ankurankura bi awurade adom wo bia yaresa bia. Se Ghana ade hye yaresa wuti se ye wonan se pompo na abowo se koko ine tu atompo se twe na ye wo betumi ahwa ma ho atwo. Ena so bo wode bo aban wo se kwabranto ena na aban sore a woje wo mekoba ne sa. Na mo mudwumadie na wo mudi no ayebo ya te se babo ne nkwan enhyeda nkoyie. Wapanyini bako wana na New Crystal Health Service wadano Dr. Wisdom amegleto en wane se trofo twetwe komo no chirif asem bi o wa woni ho adanse wutumi twa ho bi na de ya adanse wase enei ye wadwene sa wo kwa akokra no ma ye de sa yade sa wo de bo wo maimu na ne facilities ahodo no wo de ba na wo kwa akoyi sika bi ye beje wo no wanka sa ababa wo nsam wo bo se sa wo hia che wa ne ma wapanyini embra no wo pa dwumadie bi ho ntoma no aba be si aresa bi e be fa nipa mako ha e wo no gina simpie ne apaso wow watetire ene susumpidi a wo fa mu wode tudwa economy na ye aban no try ba ntimi ebu ha enya aban no fault ba yeso private sector na say yetimi boa ba ebu ha wo bua sa no ye ebu ha na wo say tua taxes wo besika kakra wo benya no say be profit wo benya nka wo be kwakoto equipment ide a share business you know aban beje mu 25%. That 25% na aban say nkonfa nche yen ye fa share business ni mu ye ntimi increase number of beds ye ento equipment foforo see the adwuma no betimi akoso and secondly so import duties no medical equipment so we call order a scan x-ray ni nyama na dey ba aban making sure say omnye duty free see the betimi dey because anyama na dey ba ye dey bo amount for ho pai. Opanyina ye kotie ni wono na New Crystal Health Service wadano Dr. Wisdom amegloto en atesu wode nsam tudwa se nkwan ye data no se binom saban se to no wo hwehwan so amana ba fom a ebewiase Ghana de hye ne benya ho faso na wo hempopro wona na ehwe eche wa shama ye friend ni ananajo wo panyini so ankra wa bia resabia no wo bo ho mode ne pa ne mum wo sre saban wonye bintu so ayamide de ama New Crystal Hospital ewo kwan tu a mode simu nim se mbesum ye manfo na masan yare me the pass Dr. Wilson Wanda na mi so aboa no amene ya betu for my baby start new hospital project for Ashaman community private sector sama yade yankopon nhirem me the jade said to aban nim say the private sector is doing their best but government should come to our aid. Ashaman baby a nipa doso ha pa eni ekotie ye ni ananajo wono eye ohempopra wo hweche wa shama ene ne potem na ba ne musinia wo wa shama ye fra no Albert Ochire wo panyini chiroma wo se de mpanfo kan nyina na aban watre ankrankra ye wode a aban so beboa no ho se de tie bia de obetumi aye wo be ye Ashama nipa doso
maybe any pados biano any pan yare na che say yare nso ebe doso na facilities e wo krum ha no isa say hwe the protocol se mbe kan say patient doctor ratio say wo fa nipa edua doctor henu hiane ade so hwe sa na ma na che say ha no ye wo chiri pa ti we no a eba on board no na che say ahmakasem ema ye wo ashama Opinion you could hear ni abana senior wa shama na artist wo den sama to dwan Albert Ochre wani en central ni Isabella gidi glo na twetwen komo Basum ko beja ya mra se bedwam tia me panim abamba epa wo ye ese Sputnik V edro ya de baba betu COVID-19 ase won hwehwe na won hwe se de contract no nsem ese ko ye no wogusu a ene so betena se ena no ya wada ena soafo a wo hwe apomde won nsem so kwakwa manu ekopie bedwako nanim ena ode to wo manim se eye nipa wo sente mu begina Ghana bai ene nwumeko awodo a wonom eye dro bie enkankan adwumako om ye Sputnik V no anem se nko bepa bi e de amaye Sheikh Ahmed Damok Agmatum enso so de nkrata akra brand se adwuma no obeje ye no wona nya biem adan ne charge ne sai wose adro no wadi akire wonya bi nto enti sa contract na wane Ghana for esensan ye esen nko betimi ape enro no ebe se $15,000 ama ye no eno entumi ankwanko ye adwuma ti sa brede ye sa contract no egu ya eni ho biemu na ne nyina mu no ena Ghana Health Service de betudwa say woman no said COVID-19 ensese no ene emu woni a wonya bia kenkan etie no kwa na ekodanim esonte wose say nipa afamu ahwere wo nkwa no eye ahanwoche ene dumienu ena afen so enipa de bia wo mu enya bi no eye ahasa ene ediowoche emienu yes say active case wo mu de no ano oden eye empem mienu ahanwoche aduonum enwoche ene nipa dodo a wo manya bia nyina edodo eye empem aduokron woche ahanwoche ni dunsun emu eye empem aduokron num wo ha ene aduanan son ena wo mu enya wo mti edidim e wo hom COVID-19 ho amanebo eni wo manfo bi adwencha wo de afa YouTube ede aba Abdul Karim political speaker message a wo de aba so wanchi zongo ho no de free ban so aban na msifo no aban wonyi nkrofo obetumi aka wo manfo abom Dr. Babaza mo master planner junior kentampo one also say news no papa happy Eid al-Adha in advance enkoma muslimifo nyina enkanka wo mampanyi abedi eche Sausuna Mustafa Hamid ene bios no Kamal ene Salam Mustafa wo munyina da wo se afishapa enko enfam wo mo awo 10 enso dia wo de bai wo se kwakuni akua why black and one do hu ne say ye black na ne bukomba ko be ka say open your eyes and open your brain we ni abun say na meme de ne green and black baby bi eni jariamu a message a wo de aba wo se Park Royal London eho en wo na wo se good morning nkoma Ghana di she nyina da so na kwape Joshua enso message a wode aba was dompe was no need your man for tide friend se kwa one wadi free ban was kase boni muda ho ekoye pa Adom Malaki ye 3D aduo no bi na 3D enwane so na Adom Natural Tonic mujaduru ebeboa wo Natural Man capsules ene ye memeduru Lady Care capsules ye ma eduru dependable eba fo ne de aba Ecobank e de besi enwojo fom som Ghana de shego fango power chenkani ko na kwajo de DBS Calalink Plus en wode aso yas ne fabodan so ya febo anopai obidumbie kwaku adu kumemene achiabu tentim nana ekwe champama asafo adu yen ne yeso Kofi Asanebo echidombo ya dontren be grode sha yo wo 5 ada romantic Facebook ni ejina me yesoro so de amunim dada say de ye kwanu mienu wahu dwaso nsem papa sije kutafa Kwasi Asempa kutafa ni ayire ne say pampe ensam ne ye de bebro yadom asema munyina monitia oh boy